Hello. How are you? Welcome to my channel. If you just joining this channel for the first time, my name is Linda and I'm a healthcare professional. I usually conduct my lessons in Igbo language and then at the end I'll summarize in English or I'll conduct in English and then at the end I'll summarize in Igbo language. I also try to have a Bible verse for you. I try to have a song for you and I try to also teach you a word or two in Igbo language. Igbo is a tribe in Nigeria. It's one of the major tribes. We have Igbo, Hausa, Yoruba, like the major ones. And then Igbo is one of the major tribes. And our language is also called Igbo. So, yeah, so just don't go anywhere. And I try to sing for you too. So you better stay so you can hear this song. I usually will tell you the meaning of the song in English and then I'll sing it in Igbo language. So the topic of today, actually, I'm going to start in English and then I'll summarize at the end in Igbo language. So the topic of today is what is known as Presbycusis. So I don't know if you have been near someone or if you know someone or if you think of someone that is older and when they are near you, you talking to them, they're like, what? Can you repeat yourself? Or they are trying to turn up the volume of the TV or the volume when they are using their phone. So those could be signs, okay? And this presbycusis is really common. It happens about like maybe 2 out of 3 adults, like people age. I know older adults usually 65 and older, but the study done is usually like older 70 years and older, and yeah, so it happens to a lot of older adults. So when it comes to things with age, we may not stop it. Okay, it's usually progressive, but we can do some things to help to like decrease the intensity of it or how bad it gets. All right. And then we will learn how to manage it. All right. So there are different causes for this presbycusis. It could be genetics. So if you have maybe a grandfather, grandmom, or dad, or mom, or a relative that has hearing loss as they get older, it's called sensory neural hearing loss. So as they get older, so that could be, so that may happen. And then sometimes people take medications. There are some medications that affect, they are toxic to the ear. So we call those ototoxic drugs. Okay. So there are just a wide range of medications like diuretics, specifically loop diuretics. You have some like anti-malarial medications. Okay. And then some other medications like NSAIDs, salicylates, and also chemo drugs. So those could also cause hearing loss. Again, some medical conditions, hypertension, if you have hypertension, if you have diabetes, if you have heart disease, so you have to work on those, try to manage those because they can contribute to the hearing loss. Also, if there's trauma to the ear, if there's tumor to the ear, so just many things, infection. Sometimes, like there's a disease called Meniere's disease too. So those could lead to that hearing loss. All right, so there's if there's damage, remember we have our outer ear. You can see the outer ear right here, the one that you can see, that's our outer ear. There are 3 parts to the ear. So you have that outer one, and when you look through, you will see like the canal. Okay, so those are like the outer ear, the ones that you can see. And then we have middle ear with those 3 small bones, like they are like the smallest bones in your body. And then we have the inner ear. Okay, so this inner ear, that's what helps us to hear. Okay, and that's what also helps with our balance. All right, so then when there's issue there, when there's damage, it could be damage to the nerve cells, or there is damage to the hair cells there that helps to transmit the sound that we hear, then that becomes a problem. It's not reversible. Okay, so anything that affects that inner ear damage, so or the nerves there too, the acoustic, we call it acoustic nerve, okay, or vestibulocochlear nerve. So anything that affects that will lead to this presbycusis. It's not curable, it's progressive, but at the same time, we can maintain it. Okay, sometimes again, somebody may be like
having ringing in the ear, tinnitus, that could be a sign of it. Sometimes people will be asking, oh, can you increase the volume maybe of a television? And sometimes they cannot hear sounds like consonants, those are the ones that are usually affect them the most. So they may not hear something beeping in the house. So that's dangerous, right? So it needs to be taken care of. They may not hear sound of the microwave, sound of the smoke alarm in their house. They may not hear something beeping, maybe their oven beeping in their house, So, and they may have difficulty hearing in a noisy environment, So that becomes a problem, So as we get older, like the risk factors, some risk factors we can, adjust, some we cannot, like getting older. We all get, we get older, we don't get younger, So there's nothing we can do about the getting older. Loud noise, that one you can help yourself by, wearing ear protection, especially if you like to go to concerts, things like that. You have to protect the ear. If you have a family history, then it may happen. If you have, like I said before, if you have heart diseases, if you have diabetes, if you have those, hypertension, try to manage them, all right, because that can lead to presbycusis too. Other things, let me see. So if you have heart diseases, again, if you smoke cigarettes, cigarette smoking damages every part of your body. So if you smoke cigarette, it may also lead to this, because cigarette damages nerves and just basically everything in your body. Okay, so to be able to diagnose this, you have to go to your doctor. The doctor may then, refer you to a specialist. Okay, so they may have to do a test, like audiometric test and all that. So to be able to be sure what's going on, and they will collect your history. All right. So what can we do? What are some of the things we can do? Like I said before, if you go to concerts, wear ear protection. That will help. And then for you, if you have someone that this is happening to, try to stay in front of them when they are talking to you so they can read your lip. And then try to be nice to them, try to be calm, try to be patient, okay, when you're talking to that person, because this can actually lead to someone being anxious, on isolation, being depressed, because when they are in a group, they don't hear. So then they don't want to go out anymore. So just be cautious and be mindful of that, so you can support that person. And there are different treatments that can be done. And remember, it's not curable, but it's manageable. Sometimes people can wear hearing aids that actually help, so to magnify the sound that the person will hear. There are other treatments like implants and all that, that people can do, but depending on where you live, these things are very expensive. I know in some Western, countries, like the United States, or some other European countries, they may people may have health insurance, where they pay every month to the insurance company. They pay, and then if something happens, or if they need to go and see a doctor, then the insurance company will pay part of the bill. But it's not like that everywhere in the world. So it's not like that in the village, in some African countries, in the villages, it's not like that. In some major cities, maybe, so you don't pay insurance companies, so then they cannot help to make your payment when you need something. You just have to pay upfront. So that's very difficult. It's very, very expensive to get hearing aid. So you just have to do whatever you can do to at least prevent it. Even if you have, or if you're going to get it, maybe because it's genetics, but if you're doing what you're supposed to do, at least, do everything within your power. If you do everything and pray to God, it may not get that bad. It will still get there, or at least it may decrease, the progression of it. All right. And don't ignore it. Go and see your doctor. Listen to them. Don't just say, oh, I'm not doing anything. No, you have to do something about it. Okay? So before we go to our Igbo word and songs and all that, let me go to Igbo language. Ndewo. Ọ bụ na taa bụ mbụ ị na-apụta n'ihe mmụta. Aha m bụ Linda. Abụ m onye na-ahụ maka ihe ahụike, na-arụkwa ya, na-akụzikwa ya akụzi. So ihe m chọrọ ịgbata ụkwụ na ya, and ọ na-eme mbịa kụzicha n'English, ma bịa gbapịa n'okwu Igbo, makwa nsụcha n'Igbo, ma bịa gbapịa n'okwu Bekee.
Okay, so ịgbapịa n'okwu bekee for ndị a na-aghọta Igbo. Okay, so ihe m na-akọwa taa bụ anụghị ntị nke ọma ndị ma mmadụ metawa okenye ọ dị mkpa nke ndị bekee na-akpọ Presbycusis. Okay, so ọnwụ mgbe ntị anyị ịma ntị enwere nke a na-ahụ anya otu outer ear, abịa nwere nke nọ n'etiti, abịa nwere nke nọ n'azụ that inner ear. So onwe ihe metụtara nwegasị ihe a na-akpọ nerves, no hair cells. So onwe ihe metụtara ebe ahụ, then o nwere ihe eme mmadụ nwere ike ọ ga na-anụma ntị, and ọ na-eme nke a Presbycusis a bụ nke ntị mgbachi. Okay, anụghị ntị ma mmadụ metewe dimkpa ma mmadụ metewe okenye. So ụfọdụ ihe onwe ihe anyị ga-eme maka ịbụ dimkpa, onye ọbụla ga-eto then bụrụ dimkpa. So onwe onye na-eto bịa bụrụ nwatakịrị, onye na-eto gaa na-abụ dimkpa. So bete enwe ọtụtụ ihe na-akpata ya. O nwere ike bụ na ọ nọ n'agbụrụ ndị ahụ, ọ nọ n'ọbara. Okay, onwe ụfọdụ gasị ọgwụ a na-aṅụ ma ọgwụ ọbara mgbali elu, ma ọ bụ ọgwụ kansa, ma ọ bụ ọgwụ even ọgwụ eji etiriti gasị malaria. So akpọghọtọ toxic, ọ na-enye nsogbu na ntị. So ọgwụ ndị ahụ nwere ike ịgbachi mmadụ ntị. Ụfọdụ ọrịa dịka ọbara mgbali elu, ọrịa shuga, nke ihe ndị ahụ niile maọbụ ọrịa obi nwekwara ike ịkpata mmadụ inwe nsogbu na ntị. Ihe otuto toru n'ime ntị, maọbụ ụfọdụ ọrịa nọgasị n'ime ntị, maọkwa na ịnọ ebe mkpọtụ na-eme mgbe ọbụla so ya bịa mebisie ihe ahụ, hair cells ahụ nọ na ntị mmadụ, nke maọbụ nerves ahụ nọ na ntị mmadụ. So ọ bụrụ na mmadụ na-eme ya nọ ya dịka ihe ọ na-anụ noise. Ụfọdụ noise ahụ tinnitus ọ na-eme n'ụzọ dị iche iche. O nwere ike na-arịa ka nnụnụ, o nwere ike na-arịa ka otu ahụ agwọ si eme, o nwere ike na-arịa just ọtụtụ ọrịa dị iche iche. So maka ọtụtụ ndị mmadụ ọ na-eme tinnitus, ha ga-egwa gị onye a nwere ike sị na ọ na-eme arịa ya otu, onye asị na ọ na-ahụ ọma, onye asị na so ọ dịgasị iche iche. So mmadụ na-enweghị ahụ, o nwere ike ịbụ sign ya, but tinnitus nwere ike ịbụ anything, o nwere ike ịbụ from different here, o nwere ike ịbụ ọrịa dị iche iche, but one of ihe otu n'ime ihe ọ bụ ya mee gasị nwekwara ike bụ na ntị na-achọ gbachi onye ahụ. Okay, so ọ bụ na onye ahụ ya nọ n'ebe ndị mmadụ juru, ọ gaa na-anụ ihe a na-ekwu, ma ọ bụ ya nọ ya achọ ka ọ gbalie telivishọn, ihe onyonyo ya ka ọ gbalie ya elu, maọbụ ekwentị ya ka o nwere ike na-anụ ihe na-eme. So ọ dị mma ka onye ahụ gaga hụ onye dibịa ya. Ọ bụrụ ya nọrọ ya na-ajụ ndị mmadụ gịnị ka ị kwuru, isi gịnị, kwugharịa ihe ahụ ị kwuru ọzọ, ịghọtala ha. So onye ahụ kwesịrị ka ọ gaa hụ onye dibịa ya. Okay, again, ọrịa obi, ise siga, ise anwụrụ ọkụ. Okay, ihe ndị ahụ nwere ike ịkpata ya. Oke ụzụ, okay, nwere ike ịkpata ya. So onye ahụ kwesịrị ịga hụ onye dibịa amakwara na nke ọ ga-eme. Onweghị ọgwụgwọ he Presbycusis ahụ, mgbachi ntị na-abịawa dị mkpa, bete onwe ihe ụfọdụ a ga-eme ihe ndị a mkpọtụchara ha nwere ike gbochitu ya ime ọsịsọ, makwa na ịdị oke njọ. Okay, so then ihe na-akpanada enye aka bụ ihe onwe ihe a na-akpọ hearing aid a na-etinye na ntị, na-ahepụ na-enyere mmadụ aka ịnụ ntị, beta ọ na-adị oke ọnụ nke ukwuu. Ịma na obodo ụfọdụ mepere emepe, ha na-ada enwe ihe a na-akpọ inshọransị. Ọnwa gwụ ga-akwụọ ndị inshọransị ụgwọ, ọnwa gwụ ga-akwụọ ndị inshọransị ụgwọ. Then onwe mgbe ị chọrọ ịga ụlọ ọgwụ, ndị inshọransị enyere gị aka kwụọ ụfọdụ ụgwọ ahụ. Ị ga-akwụcha ha niile bikọs ị na-akwụ ọredi ọnwa ọbụla ga-akwụ ha. Beta obodo ụfọdụ dị iche iche ma n'ime vileji kwana ụdịka ihe ahụ adịghị. So onwe mgbe mmadụ nidiri ihe, ọ ga-akwụ ụgwọ ahụ instead of ị ga na-akwụ ntakịrị ọkwa ọnwa. Onwe mgbe ihe mere, ha enyere gị aka kwụọ ụfọdụ ga-akwụọ bikọs ị na-akwụrụ since, but instead onwe ihe mere ị ga-ebupụta ego ahụ ofu ugboro kwụọ. So ya mere o ji ọdụcha ọ dịghị nzi. Onwe ebe ọ dị izi ya na obodo nwa mepere emepe ọ dị oke ọnụ, but ọ ka ihe mgbe ị ga-ebupụta ya ofu ugboro. So bet ị ga ebe mkpọtụ dụ were ihe kwụnye na ntị. O nwegasị ihe a na-akwụnye, makwa na ebe ahụ a na-akụ, ọ bụrụ na a na-akụ egwu, na-aga ebe a na-akụ egwu mgbe ọbụla anọ na nso ebe spika dị, ga-atọ azụ ka ị hapụ ị na-ebe oke spika ahụ dị. Okay, then ọ bụrụ na ị nwee ọrịa like ọrịa obi, ọrịa ọbara mgbali elu, ọrịa shuga, jisi ike ka ịhụ na itinye n'uchu, tinye obi gị n'ime ya ka ọ hapụ ịdị oke njọ, bikos ọ ga-etinyekwu aka imebi ntị gị ahụ. Okay, so ya bụ ihe m ikwu na n'ụbọchị nke taa. Let me go back to teaching Igbo language. Okay, ka m kụzitu asụsụ Igbo for ndị a na-anụcha m Igbo ọfụma ma na-aghọta ya. So what I want to teach you today is
ear is called nti in Igbo. Nti. Say it. Nti. Nti. So I'll spell it in English. N-T-I. Okay. In Igbo. Ni. Ti. I. Ni. Ti. I. Nti. Okay. So you may hear somebody say, listen. In Igbo is ge nti. Ge nti. Ge is G-E-E in English. In Igbo, ge e. Ge nti. That means listen. So nti is ear. Ge nti. So the Bible verse for today is Malachi chapter 2 verse 10. It says, have we not all one Father? Had not one God created us? Why do we deal treacherously every man against his brother by profaning the covenant of our fathers? We are all one from Adam and Eve. Why do we hate each other or one another? Okay, we are all one. So let's try to love. So the saying for today is saying that I will give thanks. Aga m asọpụrụ Jehovah mgbe niile. That means I will respect God all the time. So all the time I will praise him. His praise will be just what I do and I say all the time. Jehovah ka mkpụrụ obi m ga-eji nya isi. I will boast in the Lord. Okay. And the meek will rejoice in him. So let's sing it. I'll try and use this instrument, this one. Aga m asọpụrụ Jehova mgbe niile ka otuto ya ga-adị n'ọnụ m. Jehova ka mkpụrụ obi m ga-eji nya isi. Ndị niile dị umeala n'obi ga-ahụ ya wee ṅụrịa ọṅụ. Aga m asọpụrụ Jehova mgbe niile ka otuto ya ga-adị n'ọnụ m. Jehova ka mkpụrụ obi m ga-eji nya isi. Ndị niile dị umeala n'obi ga-ahụ ya wee ṅụrịa ọṅụ. Join me. I know it's not easy to sing, right? But I know some of you will know this song, okay? It's old Igbo song, okay? Aga m asọpụrụ Jehova mgbe niile ka otuto ya ga-adị n'ọnụ m. Jehova ka mkpụrụ obi m ga-eji nya isi. Ndị niile dị umeala n'obi ga-ahụ ya wee ṅụrịa ọṅụ. Again. Aga m asọpụrụ Jehova mgbe niile ka otuto ya ga-adị n'ọnụ. Jehova ka mkpụrụ obi m ga-eji nya isi. Ndị niile dị umeala n'obi ga-ahụ ya wee ṅụrịa ọṅụ. All right. So I'll see you next week, okay? If you learn anything, remember to share with other people. Remember to subscribe too and like, all right? I'll see you next week. Remember what we talked about today. Presbycusis is not curable, but it's manageable. And there are things we can do, okay, to help at least maintain, and try to not make it worse, all right? Have a wonderful and a blessed week. I'll see you. Bye-bye. Que mesia.